Welcome back to my channel. So inniki Saturday and we are going to change the tire. Natural tire and after that we have a birthday party also. Adi poite birthday party la padite. இங்கே தான் வந்திருக்கோம் டயர் மாற்றதுக்கு. ஆசீர்வாத் டயர் தாதரில் இருக்கு. யூ வாண்ட் சே சம்திங்? நத்திங், ஜஸ்ட் டயர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம், பைசா இல்லை. और इसका ज़्यादा इसका कम है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये मिशन की डिज़ाइन अलग अलग है, जैसे ट्रिप वाइज अलग अलग है. ये एमआरएफ की ट्रिप है, ये मिशन है, ये राइज है, ये भी एमआरएफ है. आप डालेंगे तो मेरे के साथ एमआरएफ यार देखने गए यार, आप कंपेयर करते हो तो मैं आपको देता हूँ. ये वो सीएट का ही है. हाँ, எது போட போகிற? ஸோ நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி சிஎட்க்கு இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ எம்ஆர்எஃப்க்கு அவன் சஜஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ அதை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது இப்போது எம்ஆர்எஃப்க்கு போட போகிறோம். ஸோ இதில் திஸ் ஒன் இஸ் எம்ஆர்எஃப், திஸ் இஸ் அ மிஷல் ஒன். ஸோ இது ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று போடணும். बाईकवरती मला दादरला जायचं आहे. बाईकचा टायर घ्यायला आशीर्वाद टायर मधून घेणार. डीलर आहे, 45 वर्षाचे डीलर आहे आणि मी त्यांच्याकडूनच टायर घेणार. मला फिटिंगचे चार्ज लावत नाही आणि मला फ्री चार्ज मध्ये करून देतात. So this is a tire condition that change right now. So because of this water, multiple water, we are changing the tires. घेतले 4000. So this is where we are in Dadar, Ashirwad Tyre. So idhila inge enna you will get a wholesale rate, okay, cheaper than the other tire dealers. And this was recommended by one of my friends who actually is a manager in Royal. So inga vanda nalla I'm getting on a cheaper rate, the best tire and a good one. So the latest manufactured tire I'm getting here. And this is where you can find the tire. This is Dadar main road, and from there you have to take a left. So idukku left la vandu Chitra theater irukku. Anga irundhu and gallila vandinga you will find this Ashirwad Tyre. So approximate 25,000 kilometer I have completed. Then it was a time to change my tire because it was totally gone. ஸோ அதில் என்னென்னா ஃபுல் டயரே ஃப்ளாட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா இந்த வாட்டர் தெரியுதா இதில், இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். ஆக்சுவலி இது இந்த ஃப்ரண்ட் டயர் ரொம்ப அடிபடல, பட் இந்த பேக் டயர் வந்து ஃபுல்லாகவே யூஸ் ஆச்சு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு சேஞ்ச் த டயர். ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இது how much it's giving. ரைட், எங்கே வந்தாலும் தின்றணும். டயர் மாத்திர கேப்பில் சாண்ட்விச் தின்னுட்ருக்கோம். வேறு ஒன்றும் இந்த பக்கம் नाही करतो तुम्हाला. So we are having sandwich right now. So இது தாதர் மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது.
निकाल दो ஸோ இப்போது தாதர் போயிட்டு வந்துட்டு நான் சொன்னல என் மருமகளுக்கு பர்த்டேன்ட்டு ஸோ அதனால் கேக் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இது சாக்லேட்லேன்ட்டு ஸ்டோர் ஸோ இதில் வந்து ஸோ இவங்க வந்து புது ஸ்டோர் ஓப்பனிங் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் பிரதீக்ஷா நகரில் ஸோ இங்கேருந்து வாங்கிட்டு आपका नया शॉप भी है ना इसीलिए फिर हम लोग इधर ஸோ இது புது ஷாப்னு சொல்லி பண்ணோம் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தி தான் ஸோ அதனால் இங்கே வாங்கிட்டு வில் கெட் ஆஃப் 5 years चलो Daddy, எனக்கு happy birthday. Daddy, thank you, Daddy. விசேஷமாக இயேசுவினுடைய பிறந்த நாளை காண செய்தீர் மக்கள் நன்றி ஆண்டவரே 4 வருஷத்தை நீர் காண்ப உதவி செய்திருக்கிறீர் நாள் வரையிலும் வருஷத்தை நன்மையால் முடிச்சுட்ட தேவன் மகளோடு கூட இருந்து மகளை பாதுகாத்து எல்லா தீங்குகளுக்கும் விலைக்கு பாதுகாத்து கொண்டீர் மக்கள் நன்றி இந்த சமூக பாதுகாப்பு மகளோடு கூட இருப்பதற்காக நன்றி தொடர்ந்து வரும் நாட்களிலும் இந்த சமூகம் இந்த சமூகம் பாதுகாத்து இந்த கிருபையினால் நிரப்பி பிள்ளைகள் மகளை பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க ஞானத்தின் புத்தியில் வளர்ந்தேற எல்லாற்றுக்கும் மேலாக உமக்களாக தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்ள உண்மை சார்ந்து கொள்வதற்கு மகளுக்கு கிருபை செய்யுங்க நாளைக்கான செய்தீர் நீர் ஆசீர்வதிங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க துதிக நம்ம நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க இயேசு Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jesse. Happy birthday to you. ஸோ நான் இந்த வீடியோவை இதனோட முடிச்சுக்கிறேன் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ளீஸ் அந்த பெல் ஐக்கனை தட்டிக்குங்க அண்ட் ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ